नमस्कार. या खाशेला येडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हाका वळख करून दिवपाची गरज ना. जे गेस्ट आसात ते म्हळ्यार भारताचे संरक्षण मंत्री आनी गोंयकार मनोहर पर्रीकार. सर, वेलकम टू द शो. पयली गजाल म्हळ्यार डिफेन्स एक्सपो आतां सुरू जाता. एक सगळे गोंयकाराच्या तकल्यांत जो प्रश्न आहा तो सादो, की तुमी जर डिफेन्स मिनिस्टर नाशिल्ले जाल्यार डिफेन्स एक्सपो गोंयांत जाता आशिल्लो? गोंयाक सिलेक्ट केल्लो ऑलरेडी जागो, म्हणजे गोंय म्हणून सिलेक्ट केल्लो. पण जातलो असलो कारण जर हांव डिफेन्स मिनिस्टर नाशिल्लो हांव डिफेन्स चीफ मिनिस्टर असलो तेन्ना जातलो असलो. कारण थंय सेंट्रलाक काँग्रेसच्या काळानूच गोंयचें सिलेक्शन जाल्लें. कारण दिल्लीची जी पळय प्रगती मैदान आहा ती जागा उपलब्ध नाशिल्ली आनी त्यामुळे गोंयचें सिलेक्शन जाल्लें. आतां हांव डिफेन्स मिनिस्टर जाल्या मुळे हांवें पत्र धाडलें, नाजाल्यार दुसरो कंट्री धाडटलो असलो पत्र. आनी हांव चीफ मिनिस्टर आसल्या मागीर आय वूड नॉट हॅव लॉस्ट द ऑपॉर्च्युनिटी. सो बेजीक गजाल जी सगळ्यांक बोथ कळपाक वे जाय जातलें. न्ही, बेजीक गजाल जी सगळ्यांक कळपाक जाय की दिस इज नॉट युअर आयडिया, इट इज यू जस्ट टेकन इट अहेड. म्हणजे एक आरोप जाता pushed it ahead. Nothing wrong even if it was my idea. करेक्ट, एब्सोल्युटली. I'm not saying that I shy away from the part of the decision that finally to take it away. करेक्ट. Because there were offers from other states also. म्हाका म्हज्या दृश्टीन डिफेन्स एक्सपो वॉज a gift to Goa. It can boost Goa's economy in more than one way. First of all, it happens during ते जाता आसतना ऑफ सिजनाक जाता. जेव्हा गोंयान टुरिजम इंडस्ट्री लो एबाचेर आसता, फेब्रुवारी मार्च. दीस हॅपन्स नॉर्मली इन फेब्रुवारी मार्च. नॉर्मली इट हॅपन्स एट द एंड ऑफ फेब्रुवारी ऑर फर्स्ट ऑफ मार्च. बट बिकॉज ऑफ पार्लमेंट वी हॅड टू शिफ्ट इट टू एंड ऑफ मार्च. सो ह्या दिसांनी जो जाता पळय तो त्या वेळार गोंयान हॉटेल इंडस्ट्री लोअर हाजेर आसता. दॅट इज वन एडवांटेज. टू, इट वील एक्सपोज गोवा. एके वटेन डिफेन्साची इंडस्ट्री इज अ डेंजरस इंडस्ट्री बिकॉज इट ऑल टॉक्स अबाउट एक्सप्लोजिव्स. पण हांव सांगता एक्सेप्ट द एम्युनेशन द रेस्ट ऑफ द डिफेन्स इंडस्ट्री इज अ टेक्नॉलॉजी. आनी त्यामुळे एक गजाल आमकां लक्षांत दवरूंक जाय, जेन्ना एखादी गन आसता तेन्ना ती गन तयार करपाची जी टेक्नॉलॉजी आसता ती स्टेट ऑफ आर्ट आसता. ताका इलेक्ट्रॉनिक्स लागता, ताका मशिनींग लागता, ताका स्पेशलायज्ड इक्विपमेंट लागता, CNC 6 एक्सिस मशीन, सगळ्यो गोश्टी लागता. सो इफ यू वॉन्ट टू मेक अ गन इट्स अ स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नॉलॉजी इट्स. ह्या 4 दिसां भितर कितलो बिझनेस हांव गोंयांत कितलो फायदो जातलो हाजेर मागीर येवया. बट एक्झॅक्टली एट द वेन्यू ज्यो डील्स जातल्यो, वॉट इज युअर एस्टिमेट, त्यो कितली हाजी जातल्यो? डील्स कितें थंय सही जातात फायनलायझेशना, पण ते MOUच जाता. वॉट इज थंय प्रायमरी बिझनेस जाता. तो म्हणजे ताजो इम्प्लिकेशन कॅन बी थाउजंड्स ऑफ क्रोर्स. म्हणजे मे बी 50,000 crores, 1 lakh crores ऑल्सो. बट नथींग इज सायन पर से ऑन द स्पॉट बिकॉज इज अ व्हेरी बिग डील्स. बट इनिशिएशन अँड कॉन्सेप्च्युअलायझेशन ऑफ अ परचेस टेक्स प्लेस देर. थंय येवन दोनी पार्टी उलयता. आतां हांवूच म्हाका दिसता जवळ जवळ एक डझनभर तरी डिफेन्स मिनिस्टर्स आनी सिनियर डिफेन्स पर्सनल ऑफ वेरियस कंट्रीज, डझन न्हय 2-1 डझन लोकांक हांवूच थंय 1-to-1 मेळटलो. सो दे वील बी हॅविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर अँड दे वील हॅव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेक अवे फ्रॉम इंडिया. म्हणजे इंडियेचो एक्सपोर्ट वाडूंक शकता आनी इंडियेक टॅक्नॉलॉजिकल ऑफर्सूय मेळूंक शकता. गोंयाक कितलो हाजो फायदो जातलो तुमच्या अंदाजान? हाऊ मेनी क्रोर्स? बिकॉज चीफ मिनिस्टर गेव अ फिगर ऑफ अराउंड 400 crores. यू आफ्टर सीइंग द पार्टिसिपेशन यू पुट इट हायर ऑर लोअर? नाही, कसो तूं ताजे 400 कित्याक ताजे पेक्षा चडूय जावंक शकता. पण तूं डायरेक्ट विचारशी म्हाका प्रत्यक्ष डिफेन्स एक्सपोचो जाल्यार म्हजो एस्टिमेट 250 ते 300 कोटी रुपया पर्यंत गोंयच्या इकॉनॉमीक डायरेक्ट ऑफ द इव्हेंट. एटलीस्ट 250-300 crores विल बी स्पेंड इन गोवा ड्युरींग दॅट पिरियड थ्रू वेरियस पीपल फॉर वेरियस पर्पजीस इन्क्लुडींग हॉटेल बुकींग पासून ते consumption of various items, food articles, all those things. एखादे ते 350 जायत. व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्झॅक्टली एस्टिमेट. बट थंब रूल करशी जाल्यार हांव 300 कोटी तरी ताका हे दीन, म्हणजे रफ ब्रॅकेट दीन. एखादो 400 पर्यंत वचत, एखादो 250 पर्यंत. 250 सकयल येवचो ना अशें म्हजो अंदाज. पण ताका इनडायरेक्ट बेनिफीट खूब आहा. इनडायरेक्ट बेनिफिटांत एक म्हणजे ब्रँड, तुका जी एडवर्टायज कोट्यांनी रुपयाची करून मेळचे नासली ते गोंयचें नांव 100 वयर वेगवेगळ्या देशांच्यान रिप्रेझेंटेटिव्ज आनी
हे येतात थंयचे डिफेन्स एक्सपर्ट्स येतात. हम्म. They all have direct visibility to Goa. So they indirectly become brand ambassador of Goa. So when they come, everything will be seen and possibly they will take back. No, that's correct. On this point only, जे participation 40% वाढला, 1040 companies from 643. What is the credit? कारण दिल्ली अशी जनरली accessibility जर पळयली, हे सगळे पळयलें जाल्यार it was an ideal venue. Goa becomes a very attractive venue. Is it that brand Goa which has led to this 40% jump? दोन्ही आसा, एक ब्रँड गोवा आनी ब्रँड इंडिया ऑल्सो. 2 वर्साच्या फाटल्या मोदी सरकाराच्या एटेम्प्टान देर इज लॉट ऑफ इंट्रस्ट जनरेटेड इन इंडिया, पर्टिक्युलरली मेक इन इंडिया प्रोजेक्टाचेर भरपूर इंट्रस्ट आसलो. त्यामुळे इंडियेन येवन फॅक्टरी हांगा सेटअप करप, हांगा प्रोडक्शन कॅपेबिलिटी तयार करप, हाजो इंट्रस्ट अनेक जाणांक आहा. तें आनी ब्रँड गोवा अशें दोगांचें कॉम्बिनेशन म्हाका दिसता हॅज गिवन ऑलमोस्ट नॉट 40, इट इज 50-60% growth Right. this year. दुसरो जो आसा तो परमनन्सीचेर, वेदर दीस इज गोइंग टू बी अ परमनंट वेन्यू. नाव गोवा गव्हर्मेंट हॅज ओपनली सेड की आमकां थंय तें परमनंट एक्झिबिशन सेंटर करपाक जाय. 2-3 आस्पेक्टा भितर परमनंट एक्झिबिशन सेंटरचेर विचार करूं येता खंय करप. कारण केरी कम्युनिटी जी आहा तांच्यांनी जमीन ऑफर केल्या अक्रॉस द रिवर. यू कॅन सी ओवरलूक फ्रॉम केरी जो पठार आहा तोय कन्सिडर जावंक जाय, होय कन्सिडर जावंक शकता, काणकोणा जावंक शकता, आनीक खंय जावंक शकता, अनेक जाग्यार जावंक शकता. परमनंट वेन्यूचो हांव आत्तां उलयना कारण इट इज अ लाँग टर्म हे. रिपिटींग एक्सपो इन गोवा अगेन कॅन बी डिसायडेड इमिजिएटली विथीन 15 days आफ्टर डिस्कसींग विथ द पीपल कन्सर्न. म्हाका दिसता बाय नाव मोस्ट ऑफ द पीपल हॅव रियलायज दॅट दे वर बींग लेड ऑन अ गार्डन्स पाथ, wrong way, wrong direction by spreading rumor. That's why I'm calibrating the two issues separately. That's why I'm segregating the two issues. Permanent exhibition ground जाय जाल्यार आमी करतले आनी तो जाय म्हणजे थंयच जावंक जाय असो ना. लोकांक थंय जाय थंय करतले, पण थंय नाका आसत वी कॅन थिंक ऑफ सम अदर प्लेस. बट होल्डिंग डिफेन्स एक्सपो इन गोवा अगेन probably could be confirmed within a month's time. But you feel that Goa is ideal. You want Goa to be the permanent venue for Defence Expo. म्हाका ऑबियसली जाय. समजा थंयच्या लोकांचो एक्सपिरियन्स हाचेर बरो ना अशें जालें आनी वेन यू से एक्सपिरियन्स इन डेमोक्रेसी यू हॅव टू रिस्पेक्ट द मेजॉरिटी एंड नॉट यू कॅनॉट टेक एवरी पर्सन विथ यू. देर आर पीपल हू विल ऑलवेज ओपोज. वन वे दे वॉन्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड, वन वे दे वॉन्ट पॉवर्टी टू बी people below poverty to be taken up above poverty line, and the other way the same people oppose any business activity of any nature, कसल्याय प्रकारचे. आयज हांव परत सांगता, मोपा एअरपोर्ट वी हॅव डिलेड बिकॉज ऑफ दीस सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविस्ट. टुडे दाबोली एअरपोर्ट इन स्पायट ऑफ ऑल माय एनकरेजमेंट and possible reduction in navy time, increasing the flying time is not adequate already. Leave aside of another 5-10 years. Today itself Daboli is inadequate. तुमकां जाणवता ही नेगेटिव्हिटी खूप जाणवता कारण डिफेन्स ही एक्सपो नेगेटिव्हिटी गोंयान काही लोकांनी स्वतांची पोटां भरली की ना काही लोकांची की तांकां असल्यो गजाली सुचता. आनी काही लोक आसा पळय तांची मेंटलिटीच ही नेगेटीव हेर बेस्ड आसता. सो दीस बाउंड टू हॅपन. दीस नथींग सरप्रायझींग. एनी कंट्री वीच हॅज गॉन थ्रू डेवलपमेंट एंड हाय लेवल ऑफ एज्युकेशन ऑल्सो हॅज फेस दीस कायंड ऑफ difficulty. It's not. What about aero show? Aero show च्या बाबतीत तुमकां कितें दिसता? कारण aero show खातीर एक certain limited infrastructure लागता. एरो शोच्या बाबतीत अजून निर्णय घेवन ना. एरो शो इज स्टील कंटिन्यूइंग इन येलांका, Bangalore. It's an not a very rosy place because it's congested. There are accidents earlier which has happened, and when you do aero show there is likely accident possibility because everything is in acrobatic and something may go wrong. You must have seen even in Paris show the plane crash, somewhere else the plane crash. Sometimes it may happen, though no one likes it. You feel Goa is ideal venue for aero show also? Obviously, but it can be thought of at Mopa also or at Daboli. But that will be done after we decide about it. The potentiality is there. Suppose tomorrow the Daboli airport comes,
the company or the consortia which holds that can definitely encourage aero show because that will earn more money, more attraction. तुम्ही एक गजाल क्लियरली सांगतात की डिफेन्स एक्सपो गोंयाक परमनंट जावचो घडये तो बेतला जावचो ना आनी खंय जातलो म्हूण जातलो परमनंट म्हणजे रिपीटेडली. करेक्ट Permanent doesn't mean something stays there. करेक्ट It is done every 2 years. तुम्ही म्हणटा की Venue is permanent. एक्सपो जालो की जमीन परत येतली हय. हय आणि नॉट नेसेसरी तीच जमीन आसूंक जाय फुडल्या. हय समजा थंयच्या लोकांक नाका आसा दुसरे कडेन जावं. गोवा इज अ परमनंट आणि नॉट दॅट लँड इज अ Venue. परमनंट व्हेन्यू नॉट दॅट लँड बट गोवा नो परमनंट स्ट्रक्चर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. फक्त जर परमनंट एक्झिबिशन सायट जाता जाल्यार मागीर देर वील बी समथींग कंस्ट्रक्टेड लायक प्लॅटफॉर्म, मे बी 1 or 2 sheds. That will be permanent to reduce the cost. But Goa should be permanent place for aero defense expos every 2 years according to me. दुसरे ब्रिक्स गोंयाक जाता नाव देर आर सम मेजर फिगर्स दॅट आर गोइंग टू डिसेंड ऑन गोवा बिकॉज ऑफ दॅट कॉन्फरन्स. You seriously feel Goa is prepared to handle that kind of a major conference? Of course, that is why it is selected. Where it is selected, you see there are 5-6 5-star hotels having almost about more than 1,000 rooms, maybe around 1,200 if I am not mistaken. So that is required. Was that your idea? No, they asked me. Sushma ji asked me. I said, Panji around has that capacity. She asked me where it will be possible to have at least 1,000 plus 5-star rooms. Because the top dignitaries, presidents of 5-6 countries are going to come with them. The top officials also come. Do we have that facility anywhere? I said, Goa has. And the best place is Penjimen around. Right from the Arc of Bamboli to the Panji, there are more than 1,200, 1,300 rooms. So they selected BRICS. But the idea was of Ministry of External Affairs. They were thinking because the Prime Minister always insists that we should hold such events not necessarily all the time in Delhi. Sometime we have to go out, and that way you give projection to the area, various localities, you give also a different flavor to the event itself. दुसरी आता पठाणकोटाचे आता डिफेन्स मिनिस्ट्री हॅज अलाउड पाकिस्तानी इन्व्हेस्टिगेटर्स टू कम ऑन द बेस अँड इन्व्हेस्टिगेट. What was the idea? We are not allowed. We are not giving visa to them. No, I am not concerned with visa. You said that the defense ministry has allowed them to come to Pathankot base. No. So there is no, we will not allow them. आमी तांकां पठाणकोट बेजीचेर अलाव करूं ना. जे कितें केलां तें सारकें एक्सप्लेन करता. ज्या जाग्यार क्रायम जाला पळय ताका क्रायम सीन म्हणटात. बरोबर. तो क्रायम सीन आमी आयसोलेट केला. ताका विज्युअल बॅरियर घालूंक लायल्या. सो इट इज बॅरिकेडेड विथ फिजिकल एंड विज्युअल बॅरिकेड. And that small corner, about 200 meters by 200 meters, maybe slightly more, has been taken off from the Air Force base and given to NIA. It is for National Investigation Agency because we have filed FIR with NIA and NIA is responsible to investigate. So they have to be given charge of the crime scene. Absolutely. They have to be given charge of all the crime instruments, everything. So they have been given charge of it. It is for them to take decision whom to show what. But Pathankot Air Base is off limit for anyone except that crime area which has been isolated from Pathankot. Is Defense Ministry comfortable with the idea of access to crime scene to the Pakistani investigators? Crime scene आमकां NIA दिवचोच पडटलो. आता NIA इन्व्हेस्टिगेशन कशा पद्दतीन करता हें हांव कशें सांगतलो. Can you tell investigating agency to do it in a particular way? It is their call. Whether they feel that will help them in ultimately solving the crime. See, I am looking at it only from the crime angle.